Naihati is not just another town in West Bengal. It is the birthplace of Bankim Chandra Chattopadhyay, the literary giant who gave India its national song Vande Mataram. In this suburban town of the North 24 Parganas district, Rishi Bankim's imprint is everywhere. And now, that legacy has become a political battleground in the 2026 West Bengal Assembly Elections. I am standing outside the house where once Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay once lived. Following the high decibel celebrations marking the anniversary of Vande Mataram, the BJP is now turning to Bankim Chandra Chattopadhyay and his Vande Mataram, seeking to appropriate his legacy ahead of the polls. The BJP has fielded Soumitra Chattopadhyay, a descendant of Rishi Bankim's family. Throughout my career, I was a public servant. So I served public. So the next option after my retirement, I thought that it's join politics and serve public. And why did you join the Bharatiya Janata Party? Because the ideology of Bharatiya Janata Party do attract me. The Congress, they have a very peculiar ideologies, which I don't understand. And the ruling party, I believe they don't have any ideology because it's a one-man party, it's a dictatorial party. So my faith, my belief is always with the ideas of ideologies of BJP, Bharatiya Janata Party. And over and above, if you really thresh out the ideology of Bankim Chandra Chattopadhyay, like Sannyasi Biplab and other ideologies of his writing, it's much, much closer to the ideology of BJP. He is up against the Trinamool Congress candidate Sanat Dey, the sitting MLA, who is seeking re-election on the promise of local development and welfare. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সাহিত্যিক, সারা বিশ্বের মানুষ তাকে চেনে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুনেছিলাম 3 জন কন্যা আছে। এই যে বইটা পড়ছিলাম, এই বইটাতেই সব লিখেছে। তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কি করে ইনি তার বংশধর হলো আমি জানি না। ইনি আগাগোড়ায় কিন্তু জালিয়াতিতে খুব সুনাম করেছেন। কমপ্লেন এগেইনস্ট চিটিং অ্যান্ড ফরগেরি অ্যান্ড কমপ্লেন ওয়াজ ইনভেস্টিগেটেড বাই সিবিআই অ্যান্ড সাবমিটেড চার্জশিট আফটার ইনভেস্টিগেশন 2/12/2025। যার সাথে নৈহাটির কোনো সম্পর্ক নেই, যাকে নৈহাটি কোনোদিন দেখেনি, আর নৈহাটির মানুষ কোনোদিন বহিরাগতকে মানেনি কোনোদিন। এর আগে বিভিন্ন এই বিজেপি এর আগে 2-2বার বহিরাগতকে প্রার্থী করেছিল, 2-2বার হেরেছে। সিপিআইএম তখন তাদের জোটের প্রার্থী হয়েছিল নৈহাটি থেকে, জনতা দলের হেরেছে। আর কোনোদিন, আর সবচেয়ে খারাপ লাগে আমার, নৈহাটিতে এরকম জালিয়াত একজন প্রার্থী হবে আগে আমরা কোনোদিন দেখিনি। আশা করিনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর বলছেন, এটাও লজ্জার বিষয়। But this contest goes beyond candidates. It is also about identity. In a state where the Trinamool Congress continues to project the BJP as an outsider, the Saffron Party is making a determined push to root itself in Bengal's cultural landscape. And at the center of that strategy this time is Rishi Bankim. But the BJP's aggressive push to claim Bengal's cultural icons has repeatedly backfired during the campaigns. बहन और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं, याद करिए स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे बीच में आज के दिन जिस
योद्धा ने, मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। For the Trinamool Congress, these aren't just slips of the tongue. They are political ammunition to question the BJP's cultural connect with Bengal. The BJP has tried this exact playbook in the past by bringing in Chandra Kumar Bose, grandnephew of Netaji Subhash Chandra Bose. But that effort failed. Bose himself eventually called out the party's cultural disconnect. My idea was to do very inclusive secular politics on the BJP platform. I tried. I was there for 7 long years, waiting for the Azad Hind Morcha to be formed, and I wanted to spread Netaji's message among the youth of India. So when I realized that it is not possible to practice inclusive secularism within the BJP, I decided to leave. I left BJP in September, on the 6th of September 2023. In Bengal, we are all inclusive. We don't discriminate. We don't divide communities. They are totally unaware of the history, heritage and culture of Bengal. They are dying to capture Bengal politically without knowing the background, without knowing the history of Bengal. What does Bengal stand for? You first understand that. First of all, they have no clue what Bankim Chandra Chattopadhyay stood for and what Rabindranath Tagore stood for. They are trying to put up a conflict with the Vande Mataram national song with Bankim Chandra Chattopadhyay and Rabindranath Tagore. This is really unfortunate. So time has come to save Bengal, protect Bengal and drive out the communal forces from Bengal and then India. Now, in Naihati, that strategy returns. Sumitra's lineage, his Bhumiputra speech, and his invocation of Rishi Bankim's legacy are all part of that calculated gamble of the BJP. But on the ground, voters appear to have more immediate concerns. বঙ্কিমচন্দ্র আবেগ বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি থেকে সবাই আবেগ হতে পারে, ও বঙ্কিমচন্দ্র বই কটা পড়েছে, না পড়ি তো আবেগ আসে লোকের থেকে, এমনিতেই এসে যায়, নামে এসে যায়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের নামে ভোট হবে, হ্যাঁ হয় নাকি? বঙ্কিমচন্দ্র আমরা কেন বঙ্কিমচন্দ্র ধরা হচ্ছে কেন বঙ্কিমচন্দ্রকে ওইভাবে? হ্যাঁ, বারে বারে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম আছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনি একজন লেখক, সাহিত্যিক, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি এবং নৈহাটির একটা গর্ব। কিন্তু তার আবেগকে কাজে লাগিয়ে ইলেকশনে ভোটে কোনো প্রভাব করবে না। উনার যে নাতি বলে পরিচয় দিয়ে এখানে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে নৈহাটির বাসী কেউ চেনে না এবং তার সঙ্গে কোনোদিন কারোর যোগাযোগও নেই। হঠাৎ কোথার থেকে এসে বললো উনি একজন নাতি, তা হতেই পারে বংশ পরাৎপর, আমরা তো তার নাতি কোথায় থাকে না জানি, কিন্তু তাতে মনে হয় না যে তার আবেগকে আমাদের বিধানসভা ভোটে কাজে লাগবে। This push also reflects the BJP's broader search for a Bengali icon to embed itself in the state's cultural fabric and foil the Trinamool Congress attempt to brand it as a party of outsiders. But in Naihati and across West Bengal, will this strategy of leaning on cultural icons translate into votes, or will development and local connect ultimately shape the verdict? This is Anirban Bhaumik reporting for Deccan Herald.